Good day, everyone. Today I will talk about cooling and humidifying sample problems. Example problem number 1. An air handling system cools air from 35 degrees Celsius to 22 degrees Celsius while increasing humidity ratio from 0.008 kilogram per kilogram to 0.013 kilogram per kilogram. The dry air mass flow rate is 3 kilograms per second. Calculate the sensible cooling load, mass of water added, total energy change. So sa given na atay T1 nga 35 degrees Celsius, dere, oops, dere, sa dry bulb, nga naay 0.008 nga humidity ratio. So ang enthalpy ana or H1 kay 62. Then sa T2 na sad nga 22 degrees Celsius nga naay 0.013 humidity ratio dere. So yung enthalpy ana kay 59 mo yung H2. So naa na sa tay given nga mass which is 3 kilograms per second tapos constant nga specific heat nga 1.005. So ang solution na first pagkuha sa sensible cooling load kay QS is equal to MA times CP times T1 minus T2. Pang-convert na to sila. QS is equal to 3 times 1.005 times 35 minus 22. If minus na to na siya, natay 13. Ipang times na to na sila, then we will get an answer of 39.2 kilowatts for our sensible cooling load. Sa mass of water added na nasa itong formula equals mass times W2 minus W1 mo na itong humidity ratio atong initial and final. So moro yapon i-times na to siya 3 times 0.013 minus 0.008 minus na to sila makakuha ta og 0.006 times na to by 3. So naatay mass of water nga 0.015 kilograms per second of water. So total energy change na atong formula na Q total is equal to mass times H2 minus H1 mo nang nagkuha ta sa tong enthalpy ganina. Pang change na to. So 3 times 59 minus 62 since atong dere minus na to sila natay negative 3. So i-times na to siya 3 times negative 3 is equal to negative kilowatts. Mo na tong total energy change. Bantay na to negative siya kay it indicates that energy is removed from the air. Next, example problem number 2. A textile factory conditions air from 35 degrees DBT and 20% relative humidity to 22 degrees Celsius DBT and 50% relative humidity. The mass flow rate of air is 2 kilograms per second. Determine the sensible heat removed, the latent heat removed, or moisture increase. So naatay given nga T1 35 degrees dire. Kita ninyo. May itong T1. Tapos 20% nga relative humidity. So nagbangga sila makakuha din ta og humidity ratio nga 0.006 muna itong W1, itong initial humidity ratio. Dito na sad, naatay 22 degrees Celsius with a 50% relative humidity. Dere. So, dire siya. Sa makita na sa chart. Pa-right din siya. So, naatay final humidity ratio nga 0.008
or W2. Ano siya? So itong mass is given nga 2 kilograms per second. Tapos constant dayon nga specific heat na 1.005 tapos constant na HFG which is equal to 2,260 para makuha to ang latent heat para ni. So solution, pagkuha sa sensible cooling or sensible heat removed, same lang yapon sa first problem. Na QS is equal to MA times CP times T1 minus T2. So ipang ano na to sila convert. So 2 times 1.005 times 35 minus 22 makakuha tag 13. 2 times 1.005 times 13 is equal to 26.13 kilojoules per second or kilowatts. Muna ito ang sensible cooling. Sa pagkuha rin sa latent heat, QL is equal to MA times HFG na siya. So, or V, pwede na. Times W2 minus W1. Pang-convert na to sila. 2 times 2,260 times 0.008 minus 0.006. Natay makuha nga 0.002. Pang-times na to sila. 2 times 2,260 times 0.002. Atong latent heat added is equivalent to 9.04 kilowatts. Yan na siya. Very simple. Makuha na siya within minutes. That's all. Thank you.